Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Okay. ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು 48 ಅಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ. ಫೈನ್. ಓಕೆ ಸಮೃದ್ಧ್, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಆಲ್ ಫೈನ್. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸು ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾಠ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ನಾನು ಒಬ್ಬನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್? So only I gave that unmute option to everybody. Yes, Napita avare. ಏನಿಲ್ಲ ಸುಜಲ್, ಯಾರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು. ಓಕೆ, ಹಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೋ ಷಣ್ಮುಖ್. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಷಣ್ಮುಖ್, ನಾಟ್ ಟು ಷಣ್ಮುಖ್, ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ನಾನೇನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಡಿಂಟ್ even react to them. I simply even requested them to leave the class and go because ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಅದೇನಾಯ್ತು, ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಬಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, 1 second. Sorry, I had some call. Okay. ನೋಡೋಣ. Sir, whoever that person was has interfered with our privacy and hence some students among us must have felt bad about it. It won't repeat. ಇಲ್ಲ ಅಭಿಜ್ಞಾ. Okay, one ನಿಮಿಷ. Okay, Abhigna, unmute. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon, madam. Sir, the student, whoever that person was, it's totally his fault. Of course, we were not even at fault. So ಅದಕ್ಕೆ some of them must have got triggered. ಅದು ಆಗಿದೆ. Okay, ಅವ್ರು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. Some students have felt bad. Okay. ಈಗ instruction ಕೊಟ್ರೆ that we will not do it in the future, sir. ಇಷ್ಟು interactive class ನ Abhigna, in fact, I was the happiest person to do that. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 2 to 3 months ಈ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್, ಸೊ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್.
ಸರ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಸರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಅಭಿಜ್ಞಾ, ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಭಿಜ್ಞಾ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ ಯಾರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸುಮ್ನೆ ಮಜಾ ತಗೋಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಮಜಾ ತಗೋಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಐಡಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೈಲಿ ನಾನು? ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬೈಲಿ ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಮಾಡಿಸಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ದಿ ಅದರ್ಸ್? ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್. ಸರ್ 1 or 2 people ಏನಾರು ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಇಡೀ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ, ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಹಾ ಸರ್, ಟ್ರಿಗರ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಬಟ್ one of them decided to speak out, which I don't know if it's a right decision or not. ನಂಗೆ ಈಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, but it is definitely disturbing sir, I'm not lying. But sir ಅದನ್ನ ಆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಬ್ರು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನಡೀತಲ್ವಾ, ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ನನಗ್ ಸಿಕ್ಕಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಅದೇನು ನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೋ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಯಾರೋ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾ, ಸೊ ಏನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಝೂಮ್ ಅದ್ ಒಂದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಐಡಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಕೀರ್ತನ, ಯು ಥಿಂಕ್ ಯಾರು ಐಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೀರ್ತನ? ಹೇಳಲ್ಲಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ನಾ ವಿತೌಟ್ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಬೇರೆ ತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇದೆ ನನಗೆ. ಹಾ, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಸುಜಲ್, ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋರ್ನ ಹೋಗೋರ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಸುಜಲ್? ಇಸ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸುಜಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ? ಹಾ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಿತ, ಹೇಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಅದೇನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿ ರೀ, ಕಮಾನ್, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡಪ್ಪ, ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರನ್ನೂ ನಾನು ಕೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ನಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾರು ಕುಂಡ್ರಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕೋ ಹೋಸ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಐಡಿನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಎಸ್, ಈವನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರು. ಅದನ್ನೇ ತಾನೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೂ. ಕಮಾನ್, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇಕ್ ಸಮ್ಮನ್ ಕೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾ, ಹೌದಾ? ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಸೇ. ಕಿಶನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ನನ್ನನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಓನೋ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದವ್ರ ಜೊತೆ ನಿನ್ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ. ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಸುಜಲ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಇದನ್ ಸುಜಲ್. ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವನು. ವರ್ಷ ಏನೇನೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಯಾರೋ ಕಣ್ಣಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ.
ನೋಡಿ ದಿಲೀಪ್ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನೆ. ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಸರ್ ನನಗೆ. ಫ್ರಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಮ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. No, Neha, that option is ruled out. So there's one option in Zoom. In one meeting, we can add all the students' email, and students whose email is not fed in the meeting, he or she can't join. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ TDS ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಿತ. ಈಗ ಶೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾರೋ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಫೈನ್. ನೋ ರುಕಿಯಾ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಚಾಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಚಾಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಮೀ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚಾಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ನೀವೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನನಗೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟು ದಿನ. ಯಾರೋ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ಸಿದಾರಪ್ಪ. ನಂದು ಈ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಯಾರೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ಸಿರಂಗಿದೆ ಇದು. ಯಾಕ್ರಿ ನಮ್ಮ ಯಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಓಕೆ, ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ದೆಮ್. ಯಾಕ್ರಿ ಈ ತರ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರ? ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ನೀವು ನಾಲಾಯಕ್ರಿ ನೀವು. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೊಬ್ರು ಅಲ್ಲ, ನೀವೊಬ್ರು ಮಜಾ ತಗೊಳಕೋಸ್ಕರ, ನೀವೊಬ್ರು ಆಟ ಆಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕಮಾನ್, ಎಷ್ಟು ಜನದ ಲೈಫ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಾ? ಸಾರಿ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತೂ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಆ ಒಳ್ಳೆ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5th ಯಾಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇವಾಗ ನೀವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5th ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ. ಬೇರೆ ದಿನ ನೋಡಿ, ನೀವು ನಿಮಗ್ ಬೈಯಕ್ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೋ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಬೈಸ್ತೀರಾ, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೋ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ. Then what is the point of celebrating September 5th? Meaningless. I know from yesterday most of you are disturbed, Napita. I know that. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. No, the show was running absolutely fine. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ? ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಕ್ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನು. ಈಗ ನಾನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೇಹಾ, ದೇ ವಿಲ್ ಸಫರ್. ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೇ ಆಗಲ್ವಾ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಫರೇ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಡಿ, ಅದು ಕರ್ಮ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮ ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾ ಷಣ್ಮುಖ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಬಿಡಿ, ಆಯ್ತು. 15 minutes ಆಗೋಯ್ತು. ಕಮಾನ್, ಸಿಗದೆ 1 hour, ಅದರಲ್ಲೂ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಾವು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ರೈಟ್, just a minute.
I'm searching for my marker. Yes, Ruksar, 4 ಅಂತ ಏನೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. What is that? It's okay, no problem. Right, okay pa, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ. So arithmetic progression ಮುಗ್ದಿದೆ. Now from today we will going to start with geometric progression. So first ಎರಡಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ 4 ನಂಬರ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಸೇ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಜೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಪಿ, ಜೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. Instead of taking common difference, you take the common ratio. Sir, common difference ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಟೇಕ್ ಬಿ ಬೈ ಎ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈ ದ ಫಸ್ಟ್, ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಿ ಬೈ ಬಿ, ಥರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಬೈ ಸಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೀಸ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, then I say that these numbers are in geometric progression. Okay, so a simple definition for geometric progression: a sequence of numbers is said to be in geometric progression if the ratio of any two consecutive term is always a constant, and that constant is called as common ratio. Okay, a constant ಏನು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, a constant na common ratio r ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, now general agi, for example we have the general term of AP no idiyalva. How was the general term of AP? A plus D, A plus 2D and so on. Left side al expand madidre A minus D, A minus 2D and so on. Correct? Idu AP general term. Now if similar to this, if I write a GP, first term will be A itself, no problem, but the second term AR. Okay, the next term AR square and so on. Continue agutte. Adhe tara left side ge bandre A by R square and so on. So this is how the general term or the sequence of a GP will look like, where A is called as first term, okay, and G is called as, R is called as the common ratio anta kariತೀವಿ ಅದನ್ನ. So how to get common ratio? It's quite simple. Okay, divide the second term by the first term, divide the third term by the second term. So you take the ratio of any two consecutive terms, that will give the common ratio. Got it? Right. So one observe ಮಾಡೋಣ ಈಗ. This is a r to the power 0, a r to the power 1, a r to the power 2. ಇದೇ ತರ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ nth term ಬರಿಬೇಕು ಈಗ. What is common in all? One observe ಮಾಡಿ. A is common in every term. So nth term allu A ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. See, first term ಅಂದ್ರೆ r to the power 0. Second term means r to the power 1. Third term means r to the power 2. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ third term, this is T3. But power ಎಷ್ಟಿದೆ? 2. This is T2. But what is the power? 1. This is T1. What is the power? 0. ಅಂದ್ರೆ r power will be 1 less than the term what I am looking for. Okay. Yes, Sunisti. ಪಾಪ ಸುನಿಸ್ತಿ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಶಿಫಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈಪಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಹೌ ದ ಜಿ ಪಿ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಪಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಇರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಿ ಜಿ ಪಿ ಬರ್ದಿದ್ದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ now what will be the nth term of a GP will look like, right? So where A is called the first term, R is called the common ratio, and N is called as the number of terms. Okay, right. So ellaru one kelsa ಮಾಡಿ heading ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, geometric progression, EPL page number 157 open ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ page number 157 open ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ geometric progression ಅಂತ ಇದೆ. Geometric progression ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ದಟ್ ಇಲ್ಲುಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆಯಾ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದು ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. All of you mentioned, all of you type done. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿ nth term of the GP, sorry, one second, nth term of the GP ಬೇಡ. Right, just change it. If A is the first term, if A is the first term and R is a common ratio, then the GP is given by, so avagale bardidde, if you remember, it was like this: AR square and so on. Left allo expand ಮಾಡಿ A by R square and so on. Then the GP is given by ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ the nth term of the GP is given by, the nth term of the GP is given by, nth term of the GP is given by Tn is equal to, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Tn is equal to A multiplied by R to the power n minus 1. Below that, write it, where A is the first term, comma, R is the common ratio, and n is the number of terms. Right. So note 1 ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. note 1, what is how the sequence of GP look like? note 2, nth term of the GP. note 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. The sum of n terms of a GP, is given by,
sum of n terms of a GP is given by formula ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ Sn is equal to a into 1 minus r to the power n divided by 1 minus r. Sn is equal to a multiplied by 1 minus r to the power n divided by 1 minus r. Sum of n terms of a GP. Okay, na? Right. Okay, now one small discussion before you just continue. Okay, idu actually ಬರ್ದಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ what is the actually ar square, right? So when you take n terms of such kind and add it, sum andre add alva, right? When you take n terms of such kind and add it, this formula has to be applied. Okay, right. So one small thing, let me ask you, r should lie between -1 to +1. Give me any value, a number which lies between 0 and -1 and 1. Give me any value. 0 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾತಾಡಿ, 0 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾತಾಡಿ. 0.5 ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ರೈಟ್? 0.5 ತಗೋತೀನಿ. 0.5 square. Tell me. 0.5 square. Hello, excuse me. 0.5 the whole square. ಯಾರು 2 ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, 1 ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. 0.25, ಕರೆಕ್ಟಾ? 0.5 the whole cube. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ. 0.5 the whole cube. 0.125. Okay. 0.5 whole power 4. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. Exactly. Okay. 0.0625. ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ. So ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ, why I want to, what is that I want to explain, establish from this example. Careful ಆಗಿ ನೋಡಿ. When you take a number between -1 and 1 and you start increasing the power, the value is actually decreasing. Is it true? You will take a number between -1 to +1. You will start increasing the power, right? The value is actually decreasing. Yes or no? ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 0.5 whole to the power infinity. .5 whole to the power infinity. ನೀವು ಪವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ 0 ತಾನೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0, ಕರೆಕ್ಟಾ? 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳ, 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಶಾಲ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ 0? ಓಕೆ, ನೌ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು, ಈಗ with this condition -1 less than or less than 1, can I take r to the power n tends to 0 as n tends to infinity? Now just try to understand what I've just written. ನಾನು ಬರ್ದಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, no man, no, not anything to the power n. Okay, you mean to say 2 to the power infinity will be 0? Patil, 2 to the power infinity will be 0. ಹೌದು, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. Got it? Okay. Now listen. Hope everyone understood this. ಈಗ this formula is to find sum of n terms. What if there are infinite number of terms? ಅಂದ್ರೆ there are infinite GP. ಹೊಸ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 0 ಅಷ್ಟೇ. ಅವಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್? ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ s infinity equal to a by 1 minus r. ಸಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ GP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು sum of n terms of a GP. This is the formula to find out sum of infinite GP. And I have given the explanation why this formula will exist. Got it? Okay. Now write the next note. The sum of an infinite GP, the sum of an infinite GP with first term A, with first term A and common ratio R.
common ratio R. Sum of infinite JP with first term A and common ratio R is common ratio R barkondralva. No, it's okay. Write down. Common ratio R is idra barkoli. S infinity is equal to A by 1 minus R. A by 1 minus R. Where minus 1 less than R less than 1. Minus R less than 1 less than R. Kama hakkoli. Idin barkoli. R to the power n tends to 0 as n tends to infinity. R to the power n tends to 0 as n tends to infinity. Barkondra ellaru? Has everyone done? Yes or no? Enadru helri so that I can continue. Right? Okay. ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. R to the power infinity will be infinity. But if R lies between minus 1 to plus 1, come on, Patil, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೇವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, now let me ask everyone. Without this explanation, how many of you think you could have understood this one? Tell me honestly, how many of you understood this? Without this explanation, ಇದು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು? It is difficult. ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಂಡ್ ಚಂದ್ರಕಲಾ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. That's what I want to just say. Okay, you're on the right track. You are inventing new methods and it's good. So you please continue with the same. So I'm happy with your performance and your work. Please, okay, continue mani. Not just Chandrakala alla. There are so many students actually. For example, Neha will be keep discussing with me. Okay, and another Chandrakala is discussing with me. There are so many students actually. They'll be keep discussing. Sir, idu hege, idu higa, it's sarina, idu tappa. That shows they are into studies. So ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಡೌಟ್ ವಿಲ್ ಅರೈಸ್. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಯಾರನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Until unless you implement self studies, so sorry, ನಾನೇ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರ್ಯಾಂಕ್ ತರ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಓದಕ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ವೇಟ್ ಟಿಲ್ someone say, okay, sit and study. That's a bad habit. The moment you just studying yourself, no father, no mother, no brother, no sister will come and tell you sit and study. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಊದಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅವ್ರೇನ್ ಕೆಟ್ಟದ್ದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಓದಲ್ವೋ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಓದಂಗಿದ್ರೆ ಸಾರಿ ಸರ್, ಯಾರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ನನ್ಗೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಾದರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಓದ್ತಾಳೆ, ನಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಲಿ ಇವಾಗ? ತುಂಬಾ ಓದ್ತಾರೆ, ಅದು ತೊಂದ್ರೆ. ಏನು ಓದಲ್ಲ, ಅದು ತೊಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಸೇ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್. ಓಕೆ, because Chandrakala name I just saw that, so I just wanted to say something for her. Yes, Chandrakala, please continue. Okay, I think these discussions are over. So next topic ಹೋಗೋಣ. GPL ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೋ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, okay, nth term. Next formula, sum of n terms. Next formula, sum of infinite terms. In one concept ಇದೆ. ನೀವು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀರಾ, ಜೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಓದ್ಬೇಕು ನಾವು ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ to explain the geometric mean of two numbers, let me take this A, B, C. Let me take these three numbers are in GP. If three numbers are in GP, andre en artha? Their common ratio should be same. Andre
B by A should be equal to C by B. Common ratio should be same, alva? Now, let me cross multiply this. B square is equal to AC. Hagadra, what is B is equal to? Root of AC. Then B is called as the geometric mean of the numbers A and B. Okay, let's continue. Sorry for the disturbance. Madhyadalli ಸ್ವಲ್ಪ stop ಆಯ್ತು. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ. So this B is called as geometric mean of A and C. So in future ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು geometric mean ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂದ್ರೆ, for example, they will give you two numbers 2 and 3. They will ask you to find the geometric mean of 2 and 3. Quite simple. You take the square root of the product of these two. So square root of 6 ಬರುತ್ತೆ. So square root of 6 is called as the geometric mean of A and 2 and 3. Right? So geometric mean ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾನು 3 ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ B. ಓಕೆ, ದಿಸ್ B is called as the geometric mean of the first number and the third number. ಆ geometric mean ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಿಡಲ್ ನಂಬರ್ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. Then use this concept. Okay, right. Next, note if A, B, C are in GP, if A, B, C are in GP, then B by A is equal to C by B. B by A is equal to C by B. Cross multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Therefore, B square is equal to AC. B square is equal to AC, or B is equal to root AC. B is equal to square root AC, which is called the geometric mean of A and C. Which is called the geometric mean of A and C. Okay. Hope everyone understood the explanation of geometric progression. Is that clear to everybody till here? The explanation, the beginning. Everyone understood? Please type. Keep typing. ಅದೊಂದೇ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Okay. Keep typing. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. Sir, in AP the common difference is obtained by subtracting and mean is adding the first and the last number. Here in GP the common difference is obtained by dividing and mean is obtained by multiplying. Yes, Neha. Okay, not just by adding in AP, add and divide by 2. Papa, Neha, ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ದಮ್ಮ ಅದನ್ನ? How much time you took to type it? Two minutes. So the credit goes to Yarag Neha. All this credit should goes to whom? Non-zero number, quite simple math. Yeah, any number which is not zero. That's it, no? No, whatever it is, Neha. Still the credit should goes to whom? ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸುಜಲ್ ಅವರೇ.
Yes, Neha, that person who did it. Okay. So ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು ರೋಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ನೇಹ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ರೋಸ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಇಲ್ಲ? If you got to know who's that person, what will you do? Ruksar is highly excited. I won't do anything. Sharit. Sir, I promise you, sir. Ruksar, cool down, Ruksar. Sharit, cool down. ಬಿಡಿ, ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಠದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 9.3. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ 9.4 ಒಂದಿದೆ, ಸಾರಿ. ಓಕೆ, 9.3 ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿಯಾಗೆ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ 10 10+29 ಅರೌಂಡ್ 39 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಮೈನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು 50 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ. ಸೊ GP ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. All of you start the heading. NCERT 9.3 heading ಬರೀರಿ. first sum copy ಮಾಡಿ. First sum copy down. ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಫೈಂಡ್ ದ 10th term of the GP. Okay, now stop and listen. Okay, what is the GP is given as 5, 25, 125 and so on alva. So first problem 5, 25, 125 and so on, right? ಅವರೇ ಇದನ್ನ GP ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ a is equal to 5. How to write common ratio? Second divided by the first. So the common ratio is also going to be 5. 10th term ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So for that reason n value should be equal to 10. First let us write the formula of Tn. So Tn is equal to a into r to the power n minus 1. Substitute all the values whatever you know. So T10 is equal to 5 into 5 to the power 10 minus 1, 5 multiplied by 5 to the power 9, or it's going to be 5 to the power 10. ಅಷ್ಟೇ, ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. Once you finish writing, you type problem number 2 type ಮಾಡಿ. Type 2, number 2 ಬೇಗ. ಫೈಂಡ್ ದ nth term ಹೇಳಿದಾರ. nth term ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಾಗಿದೆ ಬಿಡ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈಂಡ್ ದ 10th term and the nth term ಅಲ್ವಾ? ಸಾರಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Tn ಕಂಡಿಡಿಯೋಣ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡಿ. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಸೊ Tn is equal to 5 into 5 to the power n minus 1. So that is nothing but 5 power n ಅಷ್ಟೇ. That's okay, no problem. I've done it. No, I didn't see that. Right. So next go. Second problem. Write down.
ಅಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅವ್ರ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಸ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೇಳೋದು ಅವ್ರು ಮಲಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ನಾನು ಹೋಗ್ಲಲ್ಲ. Yes, Alia, type ಮಾಡಿದೀರಾ? What is that? Okay, let's go to the second problem. Which term of the GP, okay, up to n terms is, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. Which term of the GP up to n terms is? ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೇಹಾ? We have to find the nth term of the AP. AP ಅಲ್ಲ, ನಾವು GP ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Right? Okay. Now let us go for TN formula only. Right? So idರಲ್ಲಿ what is the first term given to us? What is the GP given? First ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. 2, 8, 32. Okay na? So A is equal to 2, R is equal to 8/2. That will be equal to 4. Let me write TN formula. A into R to the power n minus 1. TN already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. Okay, TN has been already been given to us. What is TN value? 131,072. Correct alva? Yeah, right. And that is equal to 2 multiplied by 4 to the power n minus 1. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ 2 ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು, ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್? 65536. ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. 65536. ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 4 to the power 8. ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್, ನೀವೇನೋ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಕ್ವೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ನಂಬರ್ ನ ತಗೊಂಡು 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, 16 ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 to the power n minus 1. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, power also should be same. That means n minus 1 should be equal to 8 or n should be equal to 9. The meaning is, ಈ ತರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ the ninth term will be, okay, the ninth term will be, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ 131,072. ಆ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Got it? Please make a note. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದ ಸೆಷನ್. ಯಾಕ್ರಿ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ರ ಸಡನ್ ಆಗಿ? ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯಾವ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ನನಗೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ರೀ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿಲ್ಲ, ಅದ್ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಜಲ್ ಅವರೇ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿತ್ತು ಎಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಬರ್ದ್ರಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. Number 3, everyone type it. Okay, now ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ. Problem number 3. What is given? In a GP, the third term is 24. ಅಂದ್ರೆ T3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. T3 is equal to 24, and what has been given? Sixth term. Andre T6. T6 is 192 alva. Right. By using these two conditions, you find out the 10th term. Nodre 10th term ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. N ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 ಅಂತ.
Got it? I need to find out A and R by using the first two conditions. Just look at how it can be done. T3 A into R square. Formula apply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. T3 ಅಂದ್ರೆ n value 3. So AR square ಆಗುತ್ತೆ third term. So AR square is equal to 24 and AR to the power 5 is equal to 192. ನಾನು ಇವಾಗ ಇದೆರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay. So therefore AR to the power 5 divided by AR square is equal to 192 divided by 24. A cancel ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, R square cancel ಮಾಡಿ, remaining will be check ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. Will this be 8 times? All of you please check and tell me. This can be written as 2 cube. Powers are same, that means base also should be same. That means R value will be equal to 3. R ಸಿಕ್ತು. ಇದನ್ನ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ A find out ಮಾಡಿ ಈಗ. Okay, so if I substitute here, okay, therefore A into R square is equal to 24. A into 9, R in the 3 alva, that will be equal to 24. So what is the value of A will become? So the value of A will be 24 by 9. That is 8 by 3. Is it okay, everyone? Hey, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ನೇನ್ರಿ? Oh, sorry. Yeah, got it. Then this goes 6 times exactly. Yeah, that's okay. Sorry. A value will be equal to 6. ಏನು find out ಮಾಡಬೇಕು? A ಆಯ್ತು, R ಆಯ್ತು. T10 ಹೋಗೋಣ. So what is the formula of T10? A R to the power 9, right? So A is 6 and R is 2 to the power 9. 2 to the power 9 is 512. If you want, you can just check that. 6 into 512. Tell me the product. 3072. Okay, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Write down, everyone. Complete and tell me once you finished. Type number 4 once you finish this. All of you type number 4. Okay, na? Ready, right? Okay, pa. Next one go on. Number 4 ಅಲ್ಲಿ find the sum of first n terms, okay, and the sum of first 5 terms of the geometric series. ಅಲ್ಲಿ series print ಆಗಿಲ್ಲ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ geometric series ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ continuation ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, it is 1 plus 2 by 3 plus 4 by 9 and so on. This is not printed there, so ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now let me explain. First thing, what is the series is given as? 1 plus 2 by 3 plus 4 by 9. ಏನಿಲ್ಲ ರೀ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ there will be a comma. Series ಅಂದ್ರೆ addition ಇಲ್ಲ subtraction ಇರುತ್ತೆ. That's all. Okay. So sequence or series, it doesn't matter. So from this, what is the value of A? 1. Common ratio. Common ratio ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ? How do you find common ratio? Second by the first. ಇಲ್ಲ third by the second ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ. You will still get the same answer. So the common ratio is 2 by 3. First, let me find out what is it I have to find out? The sum of first n terms. Sn formula ಬರೀತೀನಿ. Okay. So Sn is equal to A into 1 minus R to the power n divided by 1 minus R. Let me substitute here. So 1 into 1 minus 2 by 3 to the power n divided by 1 minus 2 by 3.
What is 1 minus 2 by 3 will be? 1 minus 2 by 3 is 1 by 3. Correct. This can I write it as 3 into 1 minus 2 by 3 whole to the power n. Is it okay? 3 illi heg bantu, you should understand. Denominator 1 by 3 barutte. The 3 goes to numerator. This is how it looks like. Is this okay to everyone? This is Tn. One simple thing. T5 conductive. And put n equal to 5. Okay. So therefore, T5 is equal to 3 into 1 minus 2 by 3 to the power 5. Sorry, fifth alva? Yeah, correct. So T5 equal to 3 multiplied by 1 minus 2 to the power 5 will be 2 to the power 5, 32 alva. Just check now. 2 power 5. Is it 81? Just check and tell me now. I don't know exactly. 243. Sorry. 1 second. Sorry. 243. Right. Now LCM ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay. Yes, Neha. Thank you. Now, 1 minus 243 minus 32 ಮಾಡಿ. Will it be 211 by 243? 3 in the 81 times ಹೋಗುತ್ತೆ. So 21 by 81. All of you check. Yeah, I made the correction, Sujal. All of you done? Say yes or no. So the number 5 type ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. One more problem, I will stop it. Don't go. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮಾರು ಜನ ಆಗಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Around 10 members they have left the session. Okay. Sorry, I cannot force everyone to. I can request, but I cannot force anyone to stay here. Yeah, Shifa, you will tell. What about others? Huh? ಬೇಡ ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. I have some other class. Okay. Okay. Fifth one. Write down. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Right. So what is given there? The GP is given. Okay. The GP is 3, 3 by 2, 3 by 4, and so on. Where the first term is 3, and the common ratio. How to take the common ratio? That you should never forget. Second by the first ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ. ಇಲ್ಲ third by the second ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. Right. ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ number of terms ಅಂದ್ರೆ in now ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. What is given to us? Sn is given. Okay. How much is Sn is given as? 3069 divided by 512. Let me start finding. Sn formula ಬರೀತೀನಿ. Okay. Sn formula will be a into 1 minus r to the power n divided by 1 minus r is equal to 3069 divided by 512. ನನಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. a is 3, 1 minus r is 1 by 2 to the power n, right? Divided by 1 minus 1 by 2 is equal to 3069 divided by 512. That's okay? Is it okay everyone? No problem, right? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈಗ 1 minus 1 by 2 will be 1 by 2. ಆ 2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 6 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? So 1 minus 1 by 2 whole to the power n is equal to 3069 divided by 512 ಆಯ್ತು. 6 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಳಿಸಿ. 1 minus 1 by 2 whole to the power n is equal to 3069 divided by. Can you please multiply and tell me? 6 multiplied by 512. Please tell me the product. I don't have a calculator here. 3072. 3072. Therefore, 1 by 2 whole to the power n is equal to 1 minus 3069 by 3072. That's okay. So
3072 minus 3069 divided by 3072. Someone solve it and tell me. Yes, bharat numerator ali 3 barata, denominator ali. Hope that is fine. So from 3, how many times 3072 get cancels? Solve it and tell me. Exactly, Sujal. Correct alva? You know what is this 1024? 2 power 10 adu, right? So 1 by 2 whole to the power n is equal to 1 by 2 whole to the power 10. Okay, 2 to the power 10 is 1024. That's the standard value. So ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಪವರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ n value should be equal to 10. Note down. No, even after requesting. ವಾಟ್ ನೇಹಾ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ ನೇಹಾ, ನಾನು ಅಷ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದ ಸೆಷನ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಸ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಯಾ ಕಿಶನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್. Not 6, Mr. Patil. When I started the session, it was 105. So it is almost how many? 13 plus 5, 18 members left. No, not today. Monday and Tuesdays matra. Adilla avatti enadru cancel adre sorry, adaste. Okay. Ha. So ellaru barkoli iga. Now listen everyone. Ellargu onde one ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮಿ ಸಮ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಯು ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, then let me afterwards I will decide whether to unmute and do the class. By the way, your class ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ? Sir. Yes, Sujal. Yen sir.